Praise the Lord. Hi everybody. Welcome back to this continued session on exercise 4.5 of determinants. Dear students, in the previous session, I have given you 3 questions to find the adjoint of the 3 cross 3 matrices. Hope you have done your answers. In case you have any doubts, I will display the answers for you. You can check it and make your corrections if in case you have made any mistakes. So this was the first question I gave you as a homework to find the inverse of the given matrices 3 cross 3. ಎರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 3 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ this was the first one. You know how to find it A11 up to A33. Direct method ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ instead of writing the expansion of 2 cross 2 determinant. Is it clear? So once this is clear, we write the adjoint of the matrix. Then finally find the determinant of A. Therefore A inverse is 1 by determinant of A into adjoint of A. Regular procedure. Procedure ಏನು doubts ಇಲ್ಲ. Is a different problem with different values and the solution is as follows. And this is the second homework question. ಇದು ಕೂಡ procedure same ಇರುತ್ತೆ. Hope you have done this correctly. If in case any corrections are there, kindly make it. Okay. This is the final and the third question which I have given you for homework. In case ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ A11 ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾನೇ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so with this we are starting with the fresh questions for today from the exercise 4.5. So here comes the question number 12, a very important question. Let A is equal to matrix and B is equal to another matrix. Verify that AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Matrices chapter ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನು A ಇಂಟು B ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು A ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ AB ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, LHS ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ AB ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ AB ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Take matrix A into matrix B. Remember, it is matrix multiplication. So corresponding element multiplication alla, row column multiplication. So 3 6 are 18 plus 7 7s are 49. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Wherever you do this, matrix multiplication is row column multiplication. Now 8 3s are or 3 8s are 24 plus 7 9s are, this will be 63. Okay, next 2 into 6. So 2 6s are 12 plus 5 7s are, so 5 7s it is 35. Okay, next 2 into 8, so 2 8s are 16 plus 5 into 9, so 5 9s are, it is 45. This is my A into B. Simplify ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. So this will be nothing but 18 plus 49, you can use your calculators, it is 67. 24 plus 63 is 87. Okay, so this is 87. 35 plus 12 will give me 47 and 16 plus 45 will be 61. Okay, my AB is ready. Okay, so AB inverse bekandre first I want adjoint of AB. Okay, remember it is adjoint of AB is nothing but direct age bariri, no problem. So exchange the principal diagonal elements. Nenpidiyalla 2 cross 2 ge problem enilla. Exchange the principal diagonal elements and change the signs. So that is nothing but minus 87 into minus 47. Is it clear? So this is my adjoint AB. Okay, therefore let me find out my determinant of AB. Artha agtideya? It is determinant of AB, which is nothing but determinant of 67 87 47 61. Okay, so this is nothing but 67 into 61 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 4087 ಬರುತ್ತೆ. 4087 ಮೈನಸ್ 47 ಇಂಟು 87, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ 4089. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ minus 2. ಮೈ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ this is not equal to 0. Determinant value should never be equal to 0. Only then I will find its inverse. Okay, therefore I will find my LHS. So LHS is nothing but
ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ 1 divided by determinant of AB into adjoint of AB, correct? So this is nothing but 1 divided by, what is determinant of AB? Minus 2 into, this is adjoint of AB in the 61 minus 87, it is minus 47 and 67. Okay, this is my equation 1 anta tagoli. My LHS is ready. Okay, now I have to separate find out A inverse ಮತ್ತು B inverse ಎರಡು ಕಂಡಿಡಿದು ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ exchange the principal diagonal element, so it is 5 and 3, and this will be minus 7, this will be minus 2, correct? Fine. Now next, determinant of A would be determinant of 5 7 minus 2, sorry determinant of A ಅಂದರೆ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಏನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 7. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು 3 7 2 5. So determinant value is 3 5s are 15 minus 2 7s are 14. So determinant value would be 1. This is also not equal to 0. Okay, therefore A inverse is nothing but, we know 1 by determinant of A into adjoint of A, correct? So this is nothing but 1 divided by 1 into adjoint A no ille ide, which is 5 minus 7 minus 2 and 3. ಸೊ ಎನಿಹೋ 1 by 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. 5 minus 2 minus 7 and 3. This is my A inverse. Similarly, let me find B inverse. So B inverse ಬೇಕಂದರೆ I want adjoint of B first. So adjoint of B is nothing but, B ಇಲ್ಲಿದೆ. So 8, exchange the principal diagonal elements 9 and 6 and change the signs of the other elements, minus 8 minus 7, correct? Adjoint ಸಿಕ್ತು. Now let me find the determinant of B. Determinant of B is nothing but determinant of 6 8 7 and 9. This is nothing but 6 9s are 54, correct? 6 9s are, it is 54 minus 7 8s are, it is 56. Okay, so this will be nothing but 54 minus 56 is minus 2, definitely not equal to 0. Okay, therefore B inverse is nothing but 1 divided by determinant of B into adjoint of B. Okay, so this is nothing but 1 divided by minus 2 into adjoint of B. Adjoint of B ಏನು 9 minus 8 minus 7 and 6. ಈಗ A inverse is ready, B inverse is ready. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I should get this value. Let us check it. Okay na? So let us consider B inverse into A inverse. Okay, so B inverse into A inverse ಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. B inverse I have got here, A inverse I have got here. Again it is multiplication ಇರೋದ್ರಿಂದ we know the procedure. First row into first column and then convert corresponding second column. The same process with respect to second row. Correct ತಾನೆ? Now what we will do it is, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. You have to keep it as it is, don't disturb it. So it is minus 1 by 2 ಅಥವಾ 1 by minus 2, keep it as it is. Let us multiply. Okay, so it is 9 5s are 45. Okay, now 8 2s are minus, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it becomes plus 16. 8 2s are 16. Okay, now next 9 into 7, so it is negative because ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. 7 9s are, it is 63. Okay, now again 8 into 3, again it is minus, 8 3s are 24. Okay, next second row, minus 7 into 5, so 7 5s are, this will be minus 35, and 6 into minus 2, this will be 6 2s are 12. Okay, finally 7 7s are, minus minus becomes plus, 7 7s are 49 and 6 3s are plus 18. Okay, so this will be nothing but minus 1 by 2 into, let's add up 45 plus 16, you can add up, this will get me 61. Okay, you can check it. Now 63 plus 24 ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you will get minus, this is 86
7. Okay, minus 87 ಸಿಗುತ್ತೆ. Minus 35 minus 12 will be minus 47. Last element 49 plus 18 is 50 plus 17, so it is 67. This is my equation 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Now what you can do it is, you can check equation 1 and 2. So you can check equation 1 and 2, both the matrices are same. Okay, so we are writing the final conclusion. Therefore, from equation 1 and 2 we have, so from equation 1 and 2 we can say A into B whole inverse is B inverse into A inverse. That completes the proof. Okay, very important question. 5 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, but very rarely, because determinant chapter na 5 marks will be depending upon matrix method ಅಂತ ಒಂದು 5 mark question ಇದೆ. 99% ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, but it's up to them. They may ask this question also for 5 marks. Okay, so before I go on to the next question, similar question I will give you as a homework. You can try that question. Okay, same procedure. Now take this question as a homework. So this is the question for homework. Question is same. If A is equal to a matrix and B is equal to matrix, then verify that A into B whole inverse is B inverse into A inverse. Procedure same, matrices matra bere ide. Follow the same procedure and prove this. Okay, hope nimge artha agide, ನೀವು prove ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು let's take up the next question. Okay, here comes the question number 13 in the exercise for 4.5. If A is equal to matrix ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, show that A square minus 5A plus 7A equal to 0. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ VIP. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 4 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಇರೋದೇ ಎರಡು, ಇದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು 4 marksಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ A square minus 5A plus 7I equals to 0. I'm not going to prove this for you because ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 7I. This is very clear, and we will go for 5A. So 5 times A, that is also very clear. And first A square ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ we will consider A square minus 5A plus 7I. So if you simplify, you will get 0. Okay, and this A square minus 5A plus 7I equals to 0 equation is proved. Remember, ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಥಿಯರಮ್, CH ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Clearly, this we have already proved. A square minus 5 plus 7I equals to 0. Prove ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What we will do it is, post multiply this equation by A inverse. ಅಂದರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ A inverse ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಆಮೇಲೆ A inverse ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. Is it clear? So please note down this statement. Okay, so look at the statement. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ, ಪ್ಲಸ್ 7 I ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ದಿಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A ಇಂಟು A, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಎನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಟೈಮ್ಸ್ I ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. A ಇಂಟು, ವಿ ನೋ ದಟ್ A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ I. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Minus 5 into, again A into A inverse is
I plus 7 into any matrix multiplied by A will give me the same matrix. So that is I into A inverse is nothing but A inverse A. Okay. So this will be nothing but 0 into anything will be 0 matrix. 0 matrix ki yavade matrix multiply madru 0 matrix e barutte. Actually I want A inverse. Okay. Now again look here. So this implies idu nanage sigottu A into I minus 5 into I plus 7 times A inverse is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಎ ಇಂಟು ಐ. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ 5y ಪ್ಲಸ್ 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ either multiplying or subtracting. So let me shift these two terms the right hand side. 7 times A inverse is nothing but when this 5y becomes to right hand side, this becomes plus 5y. A right hand side bandaga minus A barutte. Okay, now look here, this is 7 times A inverse. This is nothing but 5 into I. I and the identity matrix. So remember A is 2 cross 2 matrix. So I kuda 2 cross 2 ne tagoli minus A matrix. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 1 minus 1 and 2. Is it clear? Okay. Now, so this is nothing but, let us multiply this. So it is 5 0 0 and 5 minus 3 1. Okay. Minus 1 2. This will be nothing but, subtract ಮಾಡಿ, 5 minus 3, that is 2. 0 minus 1 is minus 1. 0 minus of minus 1 is plus 1 and 5 minus 2 is 3. Remember, this is 7 times A inverse. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? So remember, 7 times A inverse is this. This will imply I will get the final answer. A inverse is nothing but 1 divided by 7 into 2 minus 1, 1 and 3. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮು 7ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫೋಮಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನೀವು ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತೋರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ನೀವು ಶೋ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಶೋ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶೋ ದಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆಲ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್? So this is the next question. Procedure is exactly the same. Show that the matrix A, that is 2 3 1 and 2, matrix ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ, satisfies the equation a square minus 4a plus I equals to 0. So ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ this is this characteristic equation. Okay, where I is the 2 cross 2 identity matrix ಗೊತ್ತಿದೆ and O is the 2 cross 2 0 matrix. That is also very clear. Using this equation find A inverse. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ A ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೋ ದಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡು ನೀವು ಶೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಐ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೋ 4 times A, you do 4 times A square you do, you will get the value of A square. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಶೋ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4a ಪ್ಲಸ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್
taken this equation. Procedure ಏನು, post multiply this equation throughout by A inverse. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, you can either pre-multiply or post-multiply. I will do post-multiplication. So we will post-multiply the equation 1 throughout by A inverse. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, you will get A square into A inverse minus 4 A into A inverse plus I into A inverse is equal to 0 into A inverse. Correct? Fine. So as usual, this A square can be written as A into A. That A I will take with A into AI, A inverse. Okay. So minus 4 into group here A into A inverse plus I into A inverse is grouped and 0 into A inverse is also grouped. Okay. So this is nothing but A into, what did I say? A into A inverse is I minus 4 into again A into A inverse is I plus I into any matrix is the matrix itself and 0 into any matrix is 0 matrix. Okay. Now I want one more step. A into I is nothing but A itself. Identity matrix into any matrix is the matrix itself minus 4i plus A inverse is equal to 0. Okay. This will imply my A inverse is nothing but when 4i comes to right hand side, this will become plus 4i and this will be minus A. Okay. Anyhow, 0 is a, O is a 0 matrix. It does not have any value when you are adding or subtracting. Okay. So this will be nothing but 4 into I under identity matrix of order 2, 1, 0, 0, 1. Okay. Minus A. What is matrix A? So it is nothing but 2, 3, 1 and 2. 2, 3, 1 and 2. So this will be nothing but multiply by 4, 4, 0, 0, 4 minus 2, 3, 1 and 2. So this will give me, let us subtract, 4 minus 2 is 2, 0 minus 3 is minus 3, 0 minus 1 is minus 1, 4 minus 1 is 2. Okay, remember, this is left hand side already A inverse ಇದೆ. This completes the solution. So ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್. Now let's move on to the next question. This is the next question. For the matrix A is equal to 3, 2, 1 and 1, find the numbers A and B such that A square minus small a into matrix A plus B into matrix I ಅಂದರೆ identity matrix is equal to 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಐ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಇಂಟು ಐ, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. This will be ready, B 0, 0 and B. Next, A into A. So A into the given matrix. So this will be 3A, 2A, 1A and A. A into 1 is A. Correct? ಅದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. A square is A into A. Multiply a 2 cross 2 matrix into 2 cross 2 matrix. You will get the matrix 11, 8, 4 and 3. ಓಕೆ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ A square minus plus A into A plus B into I equals to 0. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್. A square is ready, A into A is ready and B into I is also ready. That is equal to 0. Okay, so this will imply you can take the corresponding element addition. Okay, so this is 11 plus 3A plus B. Correct? Fine. Now this will be 8 plus 2A plus 0 and this will be 4 plus A plus 0. Okay, now next here 3 plus A plus B. 3 plus A plus B, this will be equal to 0 matrix, 0, 0, 0 and 0. Okay, now see how I'm going to find the value of A and B. Now we know that if two matrices are equal, then their corresponding elements are equal. So I will equate this. 4 plus A is equal to 0 ಅಂತ equate ಮಾಡ್ತೀನಿ. See what happens. Therefore, I have 4 plus A plus 0 does not matter is equal to 0. So this will imply
A is equal to shift 4 to the right hand side, you will get minus 4. Directly A value ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. Now I will consider the B value ಬೇಕಲ್ಲ, B ಇರುವಂಥ equation, either consider this one or consider this part. Okay, 3 plus A plus B is equal to 0 consider ಮಾಡೋಣ, see what happens. So 3 plus A plus B is equal to 0. What is A value? A ಅಂದರೆ minus 4 ತಾನೆ. So 3 minus 4 plus B is equal to 0. What is 3 minus 4? It is minus 1. So minus 1 plus B is 0. B is equal to, when 1 comes to right hand side, this becomes plus 1. So the value of B is plus 1 and the value of A is equal to minus 4. This completes the solution for this particular question. Okay, so ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A is equal to 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶೋ ದಟ್ A ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 6A² ಪ್ಲಸ್ 5A ಪ್ಲಸ್ 11I ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. 11 ಇಂಟು I, 5 ಇಂಟು A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 6A² ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ A ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಫೈಂಡ್ A ಕ್ಯೂಬ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ A ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 6A² ಪ್ಲಸ್ 5A ಪ್ಲಸ್ 11I. ಫೈನಲಿ that will be equal to a 0 matrix. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್ while you taking down the notes. Okay, so this will definitely satisfy the equation. So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ we will start the procedure from here. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಬಟ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವೇ. Okay, so take up this process. So okay students, so I have already considered that A cube minus 6A² plus 5A plus 11I equals to 0 satisfied. So ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ A ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ A² ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 11 ಟೈಮ್ಸ್ I ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ this A cube can be written as A square into A, ಆ ಎನ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ A ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 11 ಟೈಮ್ಸ್ I ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ 0 ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ this is A square into A inverse ಏನು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ I, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ 6A ಇಂಟು ಅಗೇನ್ A ಇಂಟು A inverse is I ಪ್ಲಸ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ A ಇಂಟು A inverse is I ಪ್ಲಸ್ 11 ಟೈಮ್ಸ್ I ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is the matrix itself. This is equal to 0. Okay, now this will imply, look here, I into any matrix is the matrix itself. So ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? A square minus 6 into A into I is simply A plus 5 into I ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 11 into A inverse is equal to 0. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ, ನನಗೆ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ 11 ಟೈಮ್ಸ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6A ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6A, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 6A ಮೈನಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5I. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ 6A ಮೈನಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5I. ಎನಿಹೌ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 6 ಇಂಟು A ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ 6 ಇಂಟು A
ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ 6 ಇಂಟು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. -5 ಇಂಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. 6 ಇಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇಂಟು ಐ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಾಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And this will be nothing but further simplification. 6 minus 5 minus 4 minus 6 minus 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3, sorry -3. So for ನೀವೆಲ್ಲ simplification I will leave up to you. So you will get -3, 4, 5, okay, 9, -1, -4, next 5, -3, -1. Remember, this is my 11 into A inverse. Okay, therefore finally I want the value of A inverse tane. Therefore A inverse is nothing but 1 divided by 11 into the matrix itself. -3, 9, 5, 4, -1, -3, 5, -4, -1. Okay, so this is the inverse of this particular given matrix. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 16, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 15, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವೆರಿಫೈ ದಟ್ a cube minus 6a square minus plus 9i minus 4i equals to 0 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ 4 ಇಂಟು ಐ, 9 ಇಂಟು ಎ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎ ಇಂಟು ಎ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ 6 ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 6 ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will definitely get a zero matrix. So that means this equation will be satisfied by the given matrix A. Okay, so illinda ನಾವು inverse find out ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ using the equation. Okay, so again we are getting back to the original process. Clearly the equation is satisfied. We post multiply equation 1 by A inverse. So I have A cube into A inverse minus 6 A square into A inverse plus 9 A into A inverse minus 4 I into A inverse is 0 into A inverse. Okay, so ಇಷ್ಟು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. A cube becomes A square into A inverse. A square becomes A outside A into A inverse. A into A inverse ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I into A inverse ಬರ್ಕೊಂಡು 0 into anything is 0. Okay, so this will become A square into A inverse is I ಗೊತ್ತಿದೆ, minus 6A into again this is I plus 9 again this is I minus 4 into I into any matrix is matrix itself, that is equal to 0. Again I into any matrix is the matrix itself, A square. A into I is again A minus 9I plus 9i minus 4 into A inverse is equal to 0 ಬಂತು. ಓಕೆ, therefore ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು I will only take 4 inverse that side. ಯಾಕಂದರೆ A inverse ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ that will imply 4 into A inverse is nothing but you have A square minus 6A plus 9i. Okay, so 0 matrix does not have any value either when you are subtracting or adding. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು, 6A ಬೇಕು, 9i ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡೌನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡೌನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡೌನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ is ready,
let us take corresponding elements simplification. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ 3 1 minus 1 minus 1 3 1 ಸಾರಿ ಇದು minus 1 ಅಲ್ಲ plus 1 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 6 minus 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ plus 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ minus 1 1 and 3. Remember this is actually 4 times A inverse. Therefore my final answer is A inverse is nothing but 1 divided by 4 into this matrix 3 1 minus 1 1 3 1 minus 1 1 and 3. This gives my A inverse of the given matrix and completes the complete solution for this particular question. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದಿ 2 more simple questions which are multiple choice. Okay, here comes the last 2 questions of the exercise. Multiple choice, ಇದನ್ನು ಸಿ ಇ ಟಿಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 × 3 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹಿಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಸಿ ಇ ಟಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಎನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ this will imply determinant of adjoint of A is nothing but determinant of A power 3 minus 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ವಿದೌಟ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟಿಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, so moving on to the last question of the exercise. If A is an invertible matrix of order 2, ಅಂದರೆ 2 × 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು, then determinant of A inverse is equal to 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 1 by determinant of A 1 and 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ determinant of A inverse is 1 divided by determinant of A. This is the formula. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ 1 over determinant of A. Again here the right answer is option B. ಓಕೆನಾ? Well, so my final answer is ready. Dear students, that concludes all the questions from the exercise 4.5. Hope you have enjoyed this session. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವೆ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ with the next exercise. Until then, take care, God bless you all and bye.